Hello viewers, welcome to another day of another episodes of Superbrands Bangladesh. I'm Nazmul Chowdhury, your host of Superbrands program Bangladesh today. I'll be guiding you in the amazing journey of the Superbrands, who will be sharing their stories with us. Today, we have two brands with us whose journey will be shared. The objective of the show is to share the journey of the brands who have obtained Superbrands Bangladesh. In the next few episodes, we will also be sharing the glorious journey of the other brands of Bangladesh who have also attained this prestigious accolade. Superbrands, the UK-based independent authority on branding, promotes the discipline of branding and pays tribute to exceptional brands all over the world. Superbrands is a global arbiter for brands which operates in more than 90 countries around the world. Established for more than 27 years, Superbrands has become the biggest success symbol for brands. Superbrands has been successfully publishing a prestigious series of books which identify and pay tribute to the strongest brands in the world. The signature publication of Superbrands Bangladesh shares stories of each superbrand, which is a coveted book for senior executives in advertising, marketing, brand management, and in the media. Superbrands Bangladesh has selected through a process which involves independent and voluntary panels of experts from a range of backgrounds known as the Brand Council. In Bangladesh, Superbrands for the year 2020 and 2021 were selected by a brand council consisting of eminent brand experts. The objectives of Superbrands Bangladesh is to select brands that have been successful in Bangladesh by virtue of the strong links they have built with their customers. These brands are considered to have excelled in their particular fields and stand out from the average. Superbrands team then engages with the selective brands to finalize the brands who will be recognized as the Superbrands of Bangladesh. Now, I would like to introduce two Superbrands of Bangladesh whose journey we will be sharing here with all of you today. Our first brand is Shwapno. Shwapno appeared in the market with a determined spirit to serve, protect its stakeholders. It's unwaveringly dedicated to its consumers, whom they seek to provide with high-quality products and services without raising the cost. Shopko sprang to life in 2008 with a mission, seed to shelf, that ensures the retail store not only to bring the best to its customers, but also bridges the gap between producers and the consumers. To ensure superior quality, it carries only the freshest fruits, vegetables, fish, and meat, focusing on healthy living. Shopno is not merely a retail chain, but it's a promise of better lifestyle experience that begins from the roots, caring for the produce and nurturing the producers and supporting the consumers and investors. We also have Rahimafrooz Batteries Limited with us today. Globet is the most renowned automotive battery brand of Rahimafrooz. The brand is excelling over 2 decades of local and international market experience and aspiring to become a truly global name. These sealed maintenance-free batteries are manufacturing from Rahimafrooz Globet Limited, a state-of-the-art plant established in 2009 with modern lead-acid battery manufacturing facilities for which raw materials are sourced from Korea, Singapore, Australia, and Europe, among many others. Now, I would like to welcome Mr. Mahadi Faisal, Head of Marketing, Head of Business, Fresh Produce, ACI Logistics Limited, Shwapno. Thank you. Great to see you here. Same here, same. We also have Mr. Faraz and Rahim, Executive Director, Rahimafrooz Batteries Limited. Great to see you, Faraz. Yeah, thank you. Same here. So, I would like to start with you, Mr. Mahadi. We all know that Shwapno became one of the dream. I mean, it's been providing some of the amazing category of products and also services in the industry for long. And we sort of learn how to shop by being in the organized retail. So if you could give us some insights that how the dream of Shwapno, to introduce Shwapno in the market, started, and also what are the driving factors behind its success? Definitely, it's a dream of helping our customers realize their dream regarding their family. Right. So we see it in a way. And the journey was not, definitely was easy. easy. কারণ আমরা তো বাজারে যেতাম। Sure. আমরা বাজারে যাওয়া থেকে শিখলাম যে অর্গানাইজড রিটেলে যেতে হয়। সেইখান থেকে একটা ট্রান্সফরমেশন, it was really very hard. Very hard. Especially in a country যেখানে আমাদের হয়তো বা এখনো আমরা সেভাবে করে প্রসপার করতে পারিনি এবং একটা গ্রোয়িং ফেজে আছি।
সো সেই জন্য এই জার্নিটা ওয়াজ নট ভেরি ইজি ডেফিনেটলি প্রথমত, এবং এটার পেছনে ড্রাইভিং ফ্যাক্টরস যদি আমি বলি, প্রথমত আমি বলবো যে স্বপ্ন হ্যাজ ডেভেলপড এ ভেরি স্ট্রং ভ্যালু সিস্টেম, যেটা পুরো অর্গানাইজেশন জুড়ে রিগোরাসলি এবং খুব রিলিজিয়াসলি ফলো করা হয়। এই ট্রান্সফরমেশনটা আমাদের এই বিগত বছরগুলোতে এই ট্রান্সফরমেশনের জন্য এই ভ্যালু সিস্টেমটা খুব ভালোভাবে কাজ করেছে, এবং সেখানে মানুষকে ইউজ টু করা এই মডার্ন ট্রেডে সেই জায়গায় প্র্যাগমেটিজমটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। আমি ছোট্ট করে একটু শেয়ার করতে চাই, লাইক স্বপ্ন লাইভ চিকেন সেল করা স্টার্ট করেছে স্টোরের মধ্যে। এইটা আসলে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং বাজারের কনসেপ্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম সাম সর্ট অফ হাইজিনিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সার্ভিসটাকে ডেলিভার করা। সেই জায়গায় বেশ কিছু ছোট ছোট ইনোভেশন যেগুলো আসলে আমাদের কমিউনিটি এই অ্যাকসেপ্ট করে নিতে, এই মডার্ন ট্রেডটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে তার জন্য এটা সহজ হয়েছে। Thank you so much. Very inspirational. Now, come to Mr. Faraz. We all know that Rahimafrooz, since its inception, brings and introduces very different category for the consumer market. And some of the categories that you have introduced over the years as a company, if you could tell us what are the driving factors behind this success? Sure. First of all, thank you, Superbrands and Channel I, to organize all these to hear us out. Sure. So, how we started, Rahimafrooz started Lucas almost 60 years back through battery distribution, then manufacturing, etc. We started exports back in '92 from Singapore, Sri Lanka, etc. with a conventional technology battery. So over time, the volume the demand increased. We were unable to supply both the local and the international markets. So we gradually started, depriving the local market of the demand and having to supply the international markets, which was of course not feasible over the long run. So we had to invest in a new plant. So while doing that, we moved to an upgraded, higher technology, newer tech product for our batteries. So এখানে ধরেন আপনার অনেক issues দিল. They started giving us lot of price dumping, wars, pricing and all. Dumping, too, we had a huge fight before. Yeah. We resolved that. This is after that. So the Trade consumers in barrier. India are very they're very patriotic, very patriotic. So ওইখানে they would always come and put us, compare us with the lowest quality of the batteries. So India was a struggle. We set up a lot of systems, a lot of networks, etc. But with the difficulty, we realized that it was more costly and it was giving us very low margins to sell in India. So we started exporting to other countries. All right. এখন as a result, এটা করতে করতে we realized that we are already into 75 countries with our battery exports. Excellent. But challenge-টা কি ছিল? It was going to 70 markets, but small volume here, small volume there, আজকে আছে কালকে নাই, so all these things happen. But gradually, because batteries, their experience, you sort of tend to understand, if it's a good product or a bad product, the volume started picking up and the demand sort of started shifting from smaller importers to larger players, So that is how we sort of established ourselves with our brands in most of the markets we are playing in. So it looks like you've gone horizontally and then also have gone vertically now. Yes. Excellent. Correct. All right, great. I'll come back to you and discuss more about it. Sure. Very inspirational. Coming back to you, Mahadi bhai, we know that this category is growing and there is immense potential for this category to grow really big. A lot of consumer learning needs to take place and a lot of incremental innovation will also happen, and it's also actually happening. But in between, when there is a very successful journey for Shopko, we have experienced COVID-19. It's something which is very unprecedented. Amra keu bhabini how that shift has happened because you were as a super brand. প্রথমত প্যান্ডেমিকটা তো আসলে যখন স্টার্ট হয় তখন আমরা কেউ প্রেডিক্ট করতে পারিনি যে কি হচ্ছে বা ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি আ নিউ ইভেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এর জন্য। সো লার্ন করারও জায়গা ছিল না যে সে এটা করছে। উই মানে বিভিন্নভাবে কারা কীভাবে কী মুভ নিচ্ছে সেইটা আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছি জানার জন্য, এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ছিল সেটাই বললাম যে প্রেডিক্ট করতে পারছিলাম না যে আমরা আসলে কী করবো। দেন ডেফিনেটলি আমরা একেবারেই ইট ওয়াজ বিকজ অফ আওয়ার ভ্যালু সিস্টেম, যেটা যে আমি বললাম প্রথমেই যে প্র্যাগমেটিক সলিউশন সবসময় চিন্তা করা স্বপ্ন থেকে। সো ডেফিনেটলি উই হ্যাড আওয়ার ই-কমার্স চ্যানেল, সেটাকে আমরা লাইভ করলাম এবং ই-কমার্সে তো আমরা তখন স্টার্ট করে দিলাম। কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল। তো যেটা হয়েছে যে আমরা তখন এটাও লক্ষ্য করলাম যে উই ফাউন্ড আ সেগমেন্ট অ্যাকচুয়ালি যারা
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ই কমার্সে অতটা কনভিনিয়েন্ট ফিল করে না, কিন্তু তারা একটা হিউম্যান টাচ চায়, এই ইন্টারাকশনটা চায়। দেন উই কেম আপ উইথ দিস হোম ডেলিভারি সলিউশন, দিস টেলিসেলস সলিউশন। সো সেইভাবে করে ডিজাইন করা, ইনফ্যাক্ট লজিস্টিক্স সাপোর্টও সেইভাবে করে ডিজাইন করা ওই মুহূর্তের জন্য। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টোরেও নানাবিধ আপনার কোভিড প্রোটেকশন ইনিশিয়েটিভ যেগুলো নেওয়া হয়েছে, আমরা সেগুলোকে ধরেন এই র্যাশনিং করা, কাস্টমারদেরকে র্যাশনিং করা, একটা যে একই টাইমে যাতে লোডটা বেশি না হয় সেই জন্য থ্রু আউট দ্য ডে সেটাকে র্যাশনিং করা। ইনফ্যাক্ট ইভেন কিছু কিছু যে সমস্ত লকডাউন এরিয়া ছিল সেই জায়গাগুলোতে আমরা রিচ আউট করেছি উইথ আওয়ার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। সেই জায়গাগুলোতে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে মানুষ বাসা থেকে বের না হয়, তাদেরকে সেই সার্ভিসটা সেখানে প্রোভাইড করার জন্য। সো ডিউরিং প্যান্ডেমিক স্বপ্ন ওয়াজ ভেরি ভাইব্রেন্ট ইন টার্মস অফ মানে গিভিং ডিফারেন্ট সলিউশনস। Amazing. Great, thank you. We'll discuss more about it. Coming back to Mr. Faraz, the question is a little different when COVID hit, right? For the automotive category, because nothing is moving. That was a moving Bangladesh. And during that point of time, what was your learning? Because I believe that we all went through the process of unlearning, and then this learning and relearning. So if you could enlighten us with some of your learning from that perspective. So I guess COVID, while it was very difficult for a lot of people, I mean, it gave us a lot of opportunity to do things differently. So what we did basically, we realized that gari na cholle to battery cholbe na, you know. So what do we do? But at the same time, amader international ta to pura different ekta iye. I'm just Bangladesh ta boli. So what happened here? We realized that আমরা যেরকম সাফার করছিলাম, আমাদের যারা ট্রেড পার্টনার ছিল, দে ওয়ার সাফারিং ইভেন মোর বিকজ দে ওয়ার আউট দেয়ার। শাটার খোলা রাখলে পুলিশ এসে ফাইন দিয়ে দিচ্ছিল, শাটার বন্ধ করে ভিতরে বসেছিল। সো ওরা কি করবে, রাইট? সো এখন we decided to also do this telemarketing, যে আপনি আমাকে ফোন করবেন, আমি ব্যাটারি পৌঁছাই দেব। পরে what we did, we said না, তাহলে তারা কি করবে, এমনিই বিক্রি করতে পারছে না, হ্যাঁ, তারপর আমরা যদি ডাইরেক্টলি করি, what will they do? So we sort of set up a system where the consumers can just call us 16213, একটা নাম্বার ঠিক করে দিলাম, and they call us, tell us ওরা রাস্তায় আটকে আছে নাকি ওদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, what happened, আমরা আমাদেরকে বলে we find out who the nearest dealer is through our system, and you locate, and we ask the dealer to go and deliver. So for the dealer, this is an additional sales, যেটা ওরা দোকানে বসে দোকান খোলা রেখে পারছে না, and for us আমাদের ব্যাটারি বিক্রি হচ্ছে ঠিকই, but using our ওদেরকে alive রাখলে we will be alive. So basically that is what we tried to do through this. So আরেকটা জিনিস করলাম, we completely rebranded our entire portfolio. Lucas, Globet, মানে যেগুলো মেইন কনজিউমাররা কিনে, আরেকটু ভাইব্রেন্ট, আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ, এটা করলাম। সো বিকজ শেলফে আসার পরে it's just that মানে they try to see, acha, they're very conservative after a whole lockdown period. We introduced economy products, we introduced new brand looks. So ওটা গেলে কি হয়, মানে you are basically guiding them towards a certain direction. It's very refreshing. So, something refreshing. Something for refreshing. The consumer's mind as well. Right. Excellent. Great learning, actually. Then again, the journey of resilience. I believe once we are sort of observing a very different business model on this category as we've moved from the physical store to a lot more on the digital delivery channel, resilience comes into place. My question to you is, if you could tell us that how accolades like Superbrand helps you to establish a certain position into the market. ডেফিনেটলি প্রথমত এই ধরনের রেকগনিশন অবশ্যই হেল্প করে, বাট এরপরেও যেটা যে আসলে ব্র্যান্ড কতখানি ভালোবাসা তৈরি করতে পারছে তার কনজিউমারের জন্য, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সেটা হয় তার আসলে ব্র্যান্ড তো ইজ আ ভেরি লিভিং ক্রিয়েচার, আই থিঙ্ক, যে সে তার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে সে কিন্তু সেই লাভটা তৈরি করে আসলে কনজিউমারের জন্য। স্বপ্ন আমি বলবো যে ইজ আ ব্র্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইজ কাস্টমার্স, খুবই কাস্টমার সেন্ট্রিক। উই হ্যাভ ডেভেলপড আ প্ল্যাটফর্ম, আ পাবলিক প্ল্যাটফর্ম in Facebook where you can put your complaints and whatever it is, you just put it, and the highest level of the management is also concerned with this platform, and everybody throughout the organization is concerned, এবং প্রতিদিনই এটা চেক করা হয় এবং প্রত্যেকটা কমপ্লেইন খুবই পার্সোনালি একেবারে ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রিট করা হয়। এইটা
হেল্প করে বিজনেসকে ব্র্যান্ডকে আমি মনে করি সেই জায়গাটায় আরো যাওয়ার কাছে জন্য আনতে। আরো কাছে আরো যাওয়ার বিশ্বাসের জন্য আরো জায়গাটা বিশ্বাসের আরো জায়গাটায় strong যাওয়ার করতে। জন্য আরো স্ট্রং কারণ অনেক কনজিউমার হয়তো বা অনেক সময় ফিলই করে না যে তার এই কমপ্লেইনটাকে কোনোভাবে অ্যাটেন্ড করা হবে কিন্তু এইটাকে যখন ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রিট করা হয় এই যে বিষয়টা একটা এটাকে আসলে loyalty, একটা যে এক ধরনের ভালোবাসা ভালোবাসা তৈরি করে তৈরি হয়। সো সেইটা আসলে ওই যে অর্গানাইজেশনের অ্যাজিলিটি এটাকে হেল্প করে আসলে আমি বলবো যে এগুলো সবকিছু আসলে হেল্প করেছে স্বপ্নকে আবারও সুপার become ব্র্যান্ড a super brand. অ্যাওয়ার্ড Thank you. পাওয়ার জন্য Great, great. Moving back to Mr. Faraz, each of their brands stands for sustainability, environment, and also green. So if you could enlighten us that how the recognition like super brand, it handholds with the positioning of having the brand with the ESG power of environment, sustainability, and green appeal for different categories. All the factories are of course fully environmental friendly to the extent where just to see we deal with a lot of acid, oxide, etc. তো আমাদের একটা প্লান্টে just to find out actually purity-টা কোন লেভেলে করতে পারছি, we put up fountains in front of the factory with fishes in it, so the acid water got purified and ওটার ভিতরে we actually had like an aquarium. Wow. So that level of It's a curation that for people to understand. for people to understand, right? So that is how we sort of try to demonstrate that now amara ja korchi, of course it's nothing to not harming the environment in any way, of course. যে sustainability কথাটা যে বলছি, it is of course আমাদের সাইড থেকে locally যেটা করি, we have our recycling plants. আপনি যদি battery, if you can't throw a battery out, but we do the full recycling. Almost 90% of the battery gets recycled with complete environmental protection. Battery manufacturing with lead, oxide, acid, সব কিছু with environmental protection. So ওই জিনিসগুলো are part of the and the other thing that we do development to sustainability development, we have over time developed the complete industry from hard rubber to plastic to maintenance free to EFB, then to AGM. So আমরা কিন্তু we have been leading has happened too. a lot of disruption. We have been leading this technology change over time. And inshallah more to come as we move forward. Thank you. When we start our adda, I think we feel like just go on and on. But in the favor of time, we have to close the sessions at one point. Thank you for being here. Thank you. Probably next year when we'll become super brand again, we will speak more about it. Thank you so much. Thank you. Thank you, viewers. That would be it for today's episodes with Rahimafrooz and also with Shwapno from Superbrands Bangladesh. Hope to see you in our next episodes with more brands of Superbrand Bangladesh.